So earlier this week, we celebrated Mashujaa Day, and we were honored to be part of a wonderful and noble event that sought to celebrate and empower women living with disability. My name is Beatrice Watare, and welcome to Beyond the Limit. It is a pleasure being here. I want to share my story and the challenges that I have been experiencing by being a deaf person. So, personally, I was born a normal person. I was here. Then in 2015, in high school, I was informed that I had a short illness. I had an infection, ENT infection, and later I became deaf both years. And so since then, 2015, I have been trying to adapt to the challenges of I've been trying to adapt to become a deaf person. So I had to move from a normal school, and I went to a deaf school and I had to learn sign language and how to interact with persons with disability, in particular deaf people. So I think deaf I've been experiencing a lot of challenges. For me, I've been experiencing a challenge of using the roads. Because most of the times you cannot hear, especially bodas. Some bodas are rude. So there was a time back, I was walking back home, and there was a boda behind, and I got knocked off the road. And later the boda person tried to assault me, so I had to fight back. And later it was a big case, but gladly we managed to solve the issue. So I think deaf people sometimes have a challenge of using the roads. Particularly, I haven't experienced any other challenge, especially in school. I've made a bit of trying to socialize with the other students. The student administration has supported me with interpreter, so I can continue with my studies. I also have access to job opportunities. So even though we have some challenges, I think that there are some things that we can overcome with resilience and determination. There is always light at the end of the tunnel, so I would advise you to those with disabilities to be more resilient, to be more patient, to be more determined in achieving your goals. Thank you very much. Sign language ni kitu hata inafaa kuintroduciwa shule, si ndio? Even the very basics of sign language, just the alphabet. Know how to greet someone, know how to ask someone how they are doing, because it's a challenge. You can imagine going to like a public office. Now they need help, but they can't speak. Yeah? So how then do you move forward? Mtu atakwambia atakuandikia, but what if that person is not literate? So unaona kuna hiyo challenge. It's a big barrier. And age tuko sahi ni kujifamiliarize. Even if you go to Google and you just Google alphabet, sign language alphabet, itakuletea kila kitu. Sawa sawa. Nilitaka kuwa nurse. Nilipoenda shule ya college, nikaambiwa siwezi beba wagonjwa, siwezi kimbia. Na sikuwa nakalia wheelchair nimekalia mwaka huu tu. Kwa natembea na kalipa kama wale ambao tuko na brace. Vizuri tu, hata bila crutch, hata bila bakora.
tembea. Ni accident tu nimepata ikaongeza ulemavu. Kwa hivyo bado nazidi kuambiwa pole. You see? So that is the only thing. But tunasema pole kwetu hali ya ulemavu haisaidii. Niambie pole wakati ule ninaumwa na kichwa. Wakati ule huo mguu unauma. That is the only time I need sorry. The rest of the time I need to be told congratulations, wewe ni shujaa, umefika hapa. The ladies and gentlemen at the Women Challenge to Challenge gave us an amazing show with a skit to show and educate all about disability. Sasa tumepata wageni, tukiendelea wacha tumalize before wafike. Si unajua ile pasta nasema karibu pasta, siku mingi. Karibuni, wacha mama akae hapa. Hatuko tunatarajia wageni. Wewe pasta utajikaza tusimame kidogo. Sawa sawa. Karibu sana mama. Jina yako unaitwa nani? Unaitwa Lu. Karibu sana. Mimi naitwa Lois. Mimi ni chairperson wa hii kikundi ya wanawake walio na ulemavu na wasichana. Na ningewaambia waseme jina yao ndio tuweze kujuana. Sawa sawa. Hao wote unaona hapa wako na ulemavu. Sawa? Karibu. Mama, hali yako? Naitwa Ann. Na mimi ni wa kikundi hiki na mimi ndiye secretary. Na venye unaniona hivi sikuzaliwa, yaani sikuzaliwa nikiwa hivi, lakini nilikuwa wazi kuliko hivi venye nilivyo. Lakini venye Mungu ameniendelea akinisaidia, ndiko maana ninatembea na ninafanya kila kitu. Venye unaniona nimevaa t-shirt yenye imeandikwa Kenya, mimi ni mwana sport. Na hiki kikundi ndicho kimenisaidia, na tena Women Charity Women WCC ndio imenisaidia kunielekeza kwa hizo sporti na kila kitu. Kwa hivyo usikuwe na wasiwasi, mtoto wako atakuwa vyema. Mimi naitwa Fatuma na mimi ni member wa hii group. Mama, hata ukiniona hivi, hata mimi niko kazi na nimesoma. Kwa hivyo mtoto wako atakuwa sawa kama sisi tu. Na mimi Kenya nitakuhimiza ukienda huko mashinani uungane na groups za wamama ili mtoto wako aweze kusaidika. Sawa sawa, asante mama, tumejuana. Naweza kuelezea shida ya mtoto wako ni nini? Naweza mshika. Chani, toto. Kumbe ni a beautiful girl. Ako na ngapi? Naona hii kichwa yake imefura kidogo. Amefanya upasuaji wowote? Penye ulijifungua ukaamua umpeleke hospitali mara moja? Hata hii mgongo yake naona iko na shida kidogo. Au umpeleka popote? Pole mama. Sasa naweza kusaidia tuone ili ataweza kusaidika. Aende afanye upasuaji wa kichwa, awekwe kitu inaitwa shunt na hii mgongo yake iweze kufungwa. Sitakuhakikishia atatembea na miguu, lakini asipotembea pia, si unaona hawa si wako sawa? Kutembea kwa miguu sio kukamili, sio kusema kwamba huyo ni binadamu kamili. Sawa sawa. Kama unabilivyo unatembea, hiyo ni mtoto wa maana. Sawa sawa. Ile kitu nitakuhakikishia, usiende kujifungia nyumbani, usifungie mtoto. Huko kwa kijiji yako utafute groups, ile ni self-help group, ujiunge na wao. Kuna register mtoto wako na National Council. Kuna vikundi zingine kama hizi zetu join, ndio tuweze kufikia wale wako huko juu kama kina WCC, National Council, UDPK. Kuna vikundi nyingi sana ambazo zinatetea haki ya mtoto mlemavu. Sawa sawa. Usifungie mtoto wako na atakuwa sawa na atasoma. Sawa sawa.
This just goes to show basically what happens in a community, what happens when one gives birth to a child with disability. You are watching TV47, the home of untold stories. Brand new entertainment on the go this November. It's a go for heritage as we explore the wonders of our extraordinary continent. This is their home. This is the real home. It's a go for adventure as a delivery boy embarks on a legendary quest. The Dragon Blade? And it's a go for drama as a newly drafted NFL player fights for fame and respect. Still trying to make the league, huh? It's the only dream I have. Get the latest and greatest with GOtv. Love it. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. You are watching TV47, the home of untold stories. The director of the WCC got to tell her story, and we got to ask her a few questions about it. Ni nani ashaambiwa jambo katika hali yake ikamuudhi, akafika nyumbani akaona ile anabakisha ni kulia? Siku moja, wacha niwachangamshe kidogo, nilikuwa naenda kazini. Ni siku ya Kenya Bus. Ni wangapi tulipata Kenya Bus? Namba ngapi ilikuwa inakuja huku Thika? 237. Haya, mimi nimepanda ile ya kwenda Kangemi. Ni namba ngapi ilikuwa inaenda Kangemi? 23. Nimepanda hiyo basi. Imejaa ile mbaya. Kuingia nikapewa kiti. Na unajua wale ambao tuko walemavu wa viungo, ukiingia hata kwa matatu, sijui kama kwenyu iko, kuna ile side ungelipenda kukaa, you feel comfortable. Ukweli uongo? Haya, hata mimi ni hivyo. Sikupenda ile side nitakaa, mguu wangu huu mlemavu ukiwa upande wa nje, kwa sababu ikipiga kona nasonga na mguu wangu natoka nje. So lakini nilipewa kiti hapo, nikakalia. Tena pale nilipewa kiti, chini yake ilikuwa ni mguu, kwa hivyo panainuka juu, kwa hivyo bado singeweza kukaa vizuri. So conductor akapita, akalipisha wengine, akaenda, akazunguka, akatoka mlango wa nyuma, akaingilia mbele, kwa sababu ilikuwa inajaa kabisa. Sasa kurudi, akaanza kuniambia nitoe mguu. Imenyoka hivi, imekaa hivi, imekaa. Nikamwambia wale ambao mnaona, wale msiona, imenyoka tu, iko straight. Akaniambia toa mguu. Nikamwambia niweke wapi? Siwezi kaa vingine, ni hivyo nimekaa. Nataka kupita. Nikamwambia na si umepita hapa na nikakulipa, sasa ndio umeona mguu umekufungia njia. So kile alifanya, aliinua mguu wangu. Kamuuliza, sasa umeinua mguu wangu, nataka kupeleka wapi? Nikamgonga, akaniwachilia, akapita. So kufika Westlands ilikuwa inaisha watu, tunabaki wachache, wale tunaenda Kangemi na wale tunashuka pale kwa National Council, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi hapo. Na hapo ndio ofisi zetu bado ziko. So sasa wakabaki wakiongea na driver. Naye driver anajigamba, wanaongea kwa Kikuyu. Driver akasema kuna kijana, mtoto wa shule, alipoingia aliwekelea bagi yake ya vitabu katika engine pale mbele. Driver akamwambia aondoe, kijana akakataa, akamwambia ni nzito, wacha tu ikae hapo. So pale museum palikuwa na roundabout, wale ambao tumeenda hiyo njia kabla haijakuwa super highway. So alipiga roundabout ile kubwa sana, amechukua kona kubwa. Kwa hivyo wale watu upande ule alinama, watu wote walinama. So na ile bag
ikaanguka chini, ile mfuko ya ule mtoto. Kwa hivyo imeanguka katikati ya barabara. Mimi sikujua. Kwa hivyo hii najua na driver akiongea, tupeana story. Kwa hivyo kijana ilimbidi ashuke. Sijui alichukuaje bagi yake katikati ya barabara, sikujua. So naye conductor akasema, hata mimi nimekutana na mama ako pale, ako na mguu mbaya. Sio ni kawaida tunaambiwa miguu yetu ni mbaya. Macho hatuna, ingawa tunayo, ni kuona hayaoni. Haya, ako na mguu mbaya, na mimi namwambia na atoe mguu kwa njia, ananipiga, na nilikuwa namsaidia. So driver akasema, mimi sina huruma na wao, iwe ni kiwete asiwe kiwete, sina huruma na wao. So nikamuuliza, wewe unasema nini? Una huruma na nani? Do you know, sihitaji huruma yako, nahitaji unielewe. Nimeingia kwa basi, nimelipa kama mtu mwingine, na kwambia kule nashuka, so ni wewe uelewe. So akashtuka. Kumbe nilikuwa na hawakujua naweza kuwa naelewa Kikuyu. So nikamwambia, hayo maneno mtayaeleza mbele. So nikashuka na tetemeka, ile kitu kiko hapa hapa kwa koo. The only thing I could do saa hizo either ni slap mtu akiniongelesha ama ni bust. Kwa hivyo nilifika kwa ofisi, nikabust, nikalia na hasira. Kwa sababu alisema nini zaidi? Conductor ndiye alisema. Driver sasa yeye alianza kunituliza. Conductor akasema, toka. Kwani ni mimi nikupatia hiyo miguu mbaya? Nikamwambia, kwani kuna ile mizuri unapeana, mimi ukanipa mbaya? Haya, leo tutajua. Baada ya kutulia, nikachukua simu, nikapiga simu kwa Kenya basi. Nikaitisha manager. Nikaambiwa nieleze. Nikamwambia, kama unajua wewe si manager, mimi sitaki kueleza hii story kwa sababu ina uchungu. Tell me the manager where he is, I speak to him or her, hii kitu initoke. So akaniambia. Nikamuelezea, nikamuuliza, unaelewa Kikuyu? Nikueleze kwa Kikuyu ndio upate. Akaniambia So nikamueleza kwa Kikuyu. Akaniuliza, walisema hivyo? Nikamwambia Nikamwambia, hii basi yenu ya kwenda huko inabeba watu wa aina yote. Inaweza kuwa imebeba mama yako aliyekatwa mguu jana ama juzi, anaenda kupewa mguu mwingine pale. Na mumeanza madriver wenu kusema hawana haja na viwete na vipofu na nani. So tunataka kujua hivyo ni kumaanisha nini? Alafu nikamwambia, nikakuwa unaona, nakumbuka ile maneno yangu nilisema Mungu atakuona. Nikamwambia, sasa sitawacha kuomba mpaka nyinyi nyote mkuwe walemavu. Sijui nitaomba shetani ama nitaomba Mungu, but Kenya basi nzima nyinyi staff wote mkuwe walemavu. Akasema, hapana, usifanye hivyo, nitashughulikia. So nafikiri alishughulikia kwa sababu hao wawili, driver na conductor, tulikutana tena. Hawataki kuniangalia. Conductor hata kunilipisha, anashindwa ataniitisha pesa aje. Na mimi nikasema, sikupi pesa ikiwa uniitishi. So walivutwa kazi na nikaandikiwa barua ile walipewa ya kuvutwa kazi. So please do tell us your name and also what's your position at the WCC. First may I thank
TV 47 for being here with us as we celebrate today's day, which is Mashujaa, which is countrywide, but as women with disabilities, we thought of coming together and celebrate ourselves. So my name is Jen Kihungi. I work for Women Challenge to Challenge as the director. Yeah, and what is the aim of this event? So today's event is to create awareness, and also as women with disabilities, we have really walked a journey of disability where we have had challenges, we have had success. So we want to tell our stories, maybe to the world, to ourselves. What is it that we have gone through? What is it that we have been able to endure until now? What makes one's Shujaa? Why can't we proclaim that we are Shujaa? That's why we are here today to do that. And you chose such a strategic time when we are celebrating the Mashujaa Day. And I think from event we've gotten to understand that women are really our heroes, especially those living with disabilities. So what would you say has been the participation like today? The participation here, we expected to have members of the community who are not necessarily having disability, service providers to whom we seek services from, because this is where we find we get barriers, and we would want to address these barriers when we are together. We didn't want to talk to ourselves, because when we tell ourselves that we are being discriminated, who is discriminating us? Who is that person putting up buildings without ramps, without lifts? Is it us, persons with disabilities? Is it us, women with disabilities? No, it is the society. So really, and we have come to realize that the day Mashujaa, since it was enshrined in the Constitution, it means a lot than the freedom fighters. And all of us, we have fought for something, including the media. Even you media, you have fought for your freedom to be able to report issues freely. So even as women with disabilities, we are fighting for that space. We want inclusion, we want representation, we want discrimination to come to an end. We are also talking against gender-based violence that is really experienced mostly by women with disabilities. And at the community level, it's very silent. No one's talk about it. And when it is spoken in a way like it is very light. Unajua huyo mama pale mlemavu ule haoni alichapwa, and then it ends there. But how do we end that kuchapwa? How do we, even other than us speaking about our issues, how do we have people speaking about the issues of disability? How do we have media telling the stories of disability, but giving that story a human aspect, a human rights aspect, not before we used to see the media covering disability when they're only fighting with the city council askaris, because they are on the streets, they are being mistreated. We would see stories of a parent hiding their children, chaining them. But behind that chaining, do we ever ask ourselves, why is this parent chaining their children? They are locking them in the houses. Other than the shame that maybe they experience in the society, what else? Do we come up with the solutions? And I think as women with disabilities, and more so women challenge to challenge, you can tell from our name, we have accepted the challenges. But we are saying we don't want to be silent. We want to challenge that. We want to tell the world that, yes, we are here. This is what we go through. But it is something that can come to an end, because my physical disability is not a burden to me, because I cannot change it. It is me, it's Jane. But the barriers that are posed by the societies, those are more disabling by even more than my impairment, because if I cannot talk to you because you are looking upon me, you feel you are more than me. If I can be able to attend a meeting where there is no sign language interpreter, then that is what we would call disabling, other than that hearing impairment.
Okay, so we've been able to see that all through the event. I got to experience such an amazing moment because we had people sharing their experiences, especially when you look at it from the angle of them getting discriminated because of what they are going through. So according to you and according to your own personal experience that you have experienced, do you think that we are going to actually get to a point whereby those living with disabilities really get to a point of inclusivity in the society? Yeah, everything has a beginning. Now we are beginning to talk about inclusion. People are getting to understand what it means to include persons with disabilities. Because let me give you an example. If you're fighting poverty in the society, and then you're living behind a section of citizens, let's say if you are in a population of 200 people, and you want to empower them, but at the end you just empower 150, so you have left 50. Are you really fighting poverty? Will you by the end of the day say that you have been able to fight poverty successfully when 50 people are still poor, they're still languishing? No. So we are saying inclusive is very important, even to the government, because that is how they count milestone that they are making when everybody is brought on board. When we are talking about representation, and we don't have people with disabilities in parliament, in senate, in county assemblies, what are we really telling ourselves? Who is going to tell the story of that woman with the disability and the issues of representation? When we are talking about shortage of water, food shortage, and then there are people who are not there on the table to say, if you put this water in this point, everybody will be able to reach there and fetch water. Then there is nobody to tell that, we are going to have some people missing out. So that's why we are saying it is very important to have representation of persons with disabilities in all sectors where decisions are being made, so that we make an all-inclusive decisions. So as we finalize, what's your message to everyone who was able to attend this event today? My message today is that regardless of what we have gone through, we have made it and we are continuing. We are not going anywhere. So in our own way, we are mashujaa, because even the freedom fighters, they were fighting for the Kenyans to be free from colonialization. So even as we are saying, we want to be free from discrimination, from isolation, and from everything that really harms a human's being life. If we are talking about gender-based violence, and it is very silent at the community level, we are saying, please talk about it. We want to eliminate gender-based violence against all women, regardless of their situation. So if it is Maendeleo Wanawake talking about that, we need to hear them saying that even women with disabilities, we realize they are going through this and this and this, and this should come to an end. So to me, the message is that we are all mashujaa in our own way. We have fought the war, we are still fighting, and one day we shall be there. We are being visible. You can even see media like TV 47, they're here with us just to cover our story and tell our story. Before, that wouldn't have happened. So all of us, including the media people, you are mashujaa. We are all shujaas. Wow, amazing. And I think I love the message about usimwambie pole. Tell them congratulations for coming this far. Yeah, this was a wonderful event, definitely. Yeah. So guys, we had such a lovely time at the event. I can tell you for sure that I got to learn so much, and there's so much we can do as a nation, as an individual, to ensure that anyone who is living with disability doesn't feel left out. The event was fantastic, and we got to not only empower but also celebrate